Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, tengo novedades. No buenas, pero tengo novedades. Resulta que en el capítulo anterior grabé partida y tal, y cuando me acerqué aquí vi que había una nota que no había leído. Leí la nota y dije, bueno, ya había acabado de guardar, acabé de grabar y dije, voy a guardar partida para que me quede la nota guardada y no tener que volver a hacer en este capítulo de... Es una chorrada, era volver a cogerle tal. Bueno, pues por la tontería de grabar partida, resulta que al grabar partida, pues pasa una noche más. Vale. Pues como pasó una noche más y yo no hice nada, me pone, tus actos tienen consecuencias. Y no sé si se puede ver lo del... Mira. Me bajó de sano a estable. Y todo este mundo, están todos cansados. Solo por el simple hecho ese de no haber hecho nada. Y me jodió, me jodió que te cagas, la verdad. Así que en este capítulo vamos a tener que darle caña e intentar solucionar esta cagada, que fue una cagada como un puto templo. Así que vamos a hablar con la benefactora del hospital, que por la tontería de no hablar con ella no hay suministros. Es que, joder, vaya putada. La verdad, me jodió que te cagas. A ver, que aquí siempre hay cosas para afanar. Me dio una rabia de verdad, os lo juro que me dio muchísima rabia. Bueno, no pasa nada. Ay, Dios. A ver dónde coño está esta mujer. Tenemos que hacer aquí de guardaespaldas aún encima. No, Milton agotado y me parece que no me quedan más. A ver. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Yo creo que no. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Ofrecer remedio. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Vale, uno de tratamiento. Mira, tenemos unas preguntas para hacerle, ¿no? What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Los une la desesperación. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Podrían despedir. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships Parece que with está one borracho another. el negro. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Es verdad, no están haciendo nada malo. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Vale. Y aquí... Más preguntas. Why do you have such a La verdad que tenemos un montón de preguntas para hacerle a este. your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Claro, el tío está hasta las pelotas. Vale. Lo de tráfico con armas ya se lo habíamos hecho. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. Esto ya se lo And habíamos by hecho gang esta members pregunta. willing to steal my money. But you're not defending yourself.
You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Bueno, creo que ya... Negocios turbios. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Vale, ahora sí que... Sí que sí. Goodbye, Milton. Bueno, Milton, a rascar los huevos por ahí. Uno que hemos ya I quitado, thought last summer's que le hemos epidemic quitado el was agotamiento. A ver a esta. Que me cago en la hostia. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Hostia, le falta un trozo de Mr. cara, ¿no? Renfield, that's no way to talk. You're in good hands here. Anda, no We'll me be jodas, out que es la again soon vampira. enough. Es la vampira. Seguro. Morreu. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Es la vampira, ¿no, chavales? Creo que no. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Sí que es. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally Lady this time. Ashbury. My name is Lady Ashbury. Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Estamos hablando de que es un vampiro y aquel se está moviendo, que no murió, Dejaros de hostias. Me alegro de verla, venga. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. Molaba, I hope you're more nos la disposed ligaron. to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Tengo preguntas sobre los vampiros. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. Hola. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Bueno, sin devorar al culpable va a estar difícil, Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Al final no la ligamos, ya te lo digo yo. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. Pero eres un vampiro, ¿qué vampiro I've se made a extorsionar? first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Es que la de qué quiere de mí me da exactamente igual, pero hay preguntas buenas, como la de ¿por qué no lo resuelve usted misma? O ¿es un vampiro quien la amenaza? ¿Sabes? Voy a preguntarle si es un vampiro quien la amenaza. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family.
If we're dealing with an ¿Por qué no lo resuelve ordinary ella criminal, misma? surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Vale, pues venga. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. Somos muy I'm discretos. sure of your discretion. Nos hemos comido a uno, But está I allí do tirado, fear no lo vio your nadie. powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Vale. Paréceme bien, muchacha. Hola, vamos a afanar aquí. Si yo ahora... ¿Cómo se...? No puedo mirar... Si tengo más botes para sanear este Springhouse. Bueno, vamos a encargarnos de ese pequeño problemilla. Desconocido. Desconocido, pero es una mujer, ¿no? Bred with no respect. ¡Uy! ¡Qué señora más maleducada e impertinente! Que no hay nada para coger, ¿no? A ver, repugnantiña, ¿qué le pasa? What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Hostia. La mando callar. Nada, venga, vamos a ser educados, que fuimos educados todo este rato, todo este tiempo, vamos a ser educados. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They Joder, can't keep their la lips señora shut. tiene para todo el I've mundo, seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here.
This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. Y ya. No See you vamos on the next round. En serio, no le vamos a hacer más preguntas. Encuentra a la enfermera Pippa Hawkins, encuentra a la enfermera doctora Crane. Teatro Royal Garden Hall, Safo. Clyde Fitch presenta Doris Fisher. Vamos aquí, un afanamiento así simpático. A ver, voy a intentar hablar con ella otra vez, a ver. Miss Jones, greetings. How do we feel? Tiene cara de bruja, carajo. Oh, again? Waking a poor old woman in her sleep? There isn't a poor life needs saving somewhere? Now, I need to ask you a few simple questions. Y déjese de hostias. Well, if you really must. ¿Por qué If le you could ingresaron? just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit, you know. Not even my own flesh and blood. Have you noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. Tiene tela. No, tiene Everyone tela el here hospital. is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Poof, without a trace. Hombre, yo hice desaparecer a una, a una persona solo, Come now, Miss Jones. Surely it's not that bad. Have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. We're kept sickened by the refugees. Madre mía, para la señora, Qué I'll come and impertinente. visit you shortly. Good night, Miss Jones. Y racista, además. Impertinente y racista. Bueno, vamos a buscar a estas, a ver qué hostia pasa. The patients and staff might know something. Ahora van a I'll salvar. start my investigation with them. Voy a afanar aquí. A ver, Pipa, venga, la primera en la frente ya. Ahora, vente para acá. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Vale. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Vieja arpía. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. La señora Jones merece nuestra ayuda. Podría haber dicho la verdad. Venga, a ver. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Madre mía. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Está hasta las pelotas, esta de la vieja, No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me about the strange Ah, es man la misma visiting one pregunta. of the nurses Joder, si during ya le her he hecho la shift? Let me pregunta, guess. te voy a quitarlo. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. Está bizca She's la full pava, of ¿no? fanciful tales. No ves. Ahora, venga. Goodbye, Nurse Hawkins. Goodbye. Anda, mira qué cosas para afanar hay aquí. Este por aquí. Tenemos que ir pillando cosillas. A ver, ¿dónde está? ¿Con quién tengo que hablar? A ver. Voy a darle al repugnante este. A ver si I'm tengo. quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Ofrecer remedios. Then you are lucky No sé that cuántos I remedios have tengo, la taken the verdad. time Estoy dando to do ahí. so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Rumores sobre el chantaje. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. A ver, Thank you for your time. We'll talk later. esto no sabe nada. Otro que ya hemos curado. Este
Está bien. Y a esa nada, que es una repugnante. A ver si puedo darle al chaval este. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Porque en cualquier Any news momento about my operation? nos lo comemos. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Doy por hecho que en cuanto no me queden, no me saldrá la opción esa. Quiero creer. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. A ver si te sabe la suerte. Es que en ningún lado me pone cuántos me quedan. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Vale. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. No le voy a preguntar nada más. Bueno, a ver. Don't waste your time with me. Este ya nada. A esta repugnantiña vamos a dar yo, si nos queda más. Good evening, Doctor. How is my son doing? Su hijo evoluciona bien. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Oh. Ya no nos queda más. Pues lo voy a negar. Ala. I will see you later. A tomar por culo. Goodbye, Mrs. Goswick. Ay, mierda. Va, venga, va. Vámonos al lío. Bueno, le hemos dado unos cuantos. Sigue siendo mejor que nada. A ver dónde está. ¿Dónde está la enfermera? Destinado. Encuentra la enfermera Branaghan. Oh, mira. Esta caja, ahí estamos. 22 metros. Ah, debe estar fuera. Ah, no, eso es porque está por aquí entonces paseando. Claro, ¿es dónde? Hostia, se metió. Branaghan. Otra que está agotada y no tengo para darle. No damos abasto. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. A ver. Aquí hay pistas para hablar con esta, ¿eh? Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Asumió un gran riesgo. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Venga. Tell me, Nurse, did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Pues nosotros lo vimos. Until the day he confessed to me. ¿Por qué se lo confesó? No le preocupa. ¿Por qué se lo confesó? Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed. But I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. Y para ocultar los suyos. La señora... Do you la suelta approve también. of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction, for now. But we must remain vigilant. Bueno.
A ver. A ver, no revelaré la negligencia del Dr. Tippett. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. Médico formidable, you pero definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. 100 chelines, a tope ahí. Vale. De aquí, nos falta solo una pista de esta. Vale. ¿Alguien del equipo tiene antecedentes Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Vale, y ahora ya le vamos a preguntar sobre el hombre extraño. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Alguien nos miente, ¿eh? Goodbye, claro. nurse. Call me if you need Bueno, assistance. tenemos pasta, ya podemos comprar polvitos de esos y mejorar el arma más. Los vendía este, ¿no? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Hagamos un trato. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Venga, déjate de hostias. Aluminio en polvo y esquirla de aluminio, vale. Voy a comprar este. Podré comprar 5 y 5, si valen lo mismo. Comprar varios. Este vale más. 5. No, vale menos. Vale. Así ya podemos mejorar el cuchillo un poco más o el otro. Good evening, Milton. Este sabe Good evening, algo. Doctor. Still trying to save lives? Preguntas personales. Vale. Goodbye, Milton. Bueno, ya podemos mejorar el cuchillo un poquito más, para que haga más daño. ¿Dónde hostia está la otra? 50 metros fuera. Que te voy a comer. De hecho ya no sé si joderlo ya, Ah, estar aquí abajo ella. Escuchar escondidas. Pulsa L para joystick izquierdo, bueno, para activar tus sentidos. Si un ciudadano actúa de forma sospechosa, su corazón desprenderá un brillo muy característico. Si observas al ciudadano podrás desbloquear una interacción. Buscador y creen. Hostia, espera, quiero afanar este. Y este también lo voy a afanar. Ah, están ahí. Ahí You're están. sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Vale, así que la mala es ella y este es el chantajista entonces. Pues la vieja no estaba mal encaminada, Se piró en el barco la cabrona. Se viene el combate. Yo no es por nada, pero seguramente no lo acabemos cargando. Ya sabéis cómo funciona esto. Somos letales. No, pero sí, nos lo acabaremos cargando. Alcantarillas de popular. Desconocido. De hecho, ya se voy a escuchar que aquí hay vampiros. Porque se escucha.
Hostia, hay una escala. Está cerrado. Encuentra el mafioso en las alcantarillas. Anda, coño, que era un mafioso. Joder, cómo suena. Suena poderoso, ¿eh? Aquí nos van a dar caña. Pero... This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Yo rompo las cajas, pero encontramos cosas. No. Mira, ahí hay uno. Nivel 6. Nivel 8. Me cago en la puta del nivel. Si al final me voy a tener que comer el hospital. Uy. Me tengo que comer el hospital entero para luchar contra estos, cabrón. Uy. Venga. Venga, estás a uno de vida. Se quedó bugueado. Pues ahí te quedas. A ver si... Vale. ¿Qué es esto? A ver, espera un segundo. Combate con pinchos, ¿no? Garrote con púas. Joder, tú me entero, ¿eh? Aquí. A ver. 130 de daño. Y nosotros 64. Velocidad de ataque 15, energía 15. Y este velocidad de ataque 5. Uff. Pero también aturde un poco, ¿eh? Pero joder, 30 de energía. Tampoco vamos a poder pelear. Tan rápido como... De coño. Coño. ¡Ay! Mierda. Venga, a rascar las pelotas por ahí. Uf, aquí la cámara nos va a joder, Este que está de frente. A nosotros. Venga. Sácame. Vale. Lo hemos jodido solo de... Ah, es por allí. Vale, pues ahora vamos a ir a revisar por ahí. Y aquí hay una... Chelines. Vale. Por ahí está el resto de sangre. Pero quiero investigar un momento. Aquí. A ver. ¿Y esto dónde va? Vale. Esto es todo mucho para revisar. Vale. Madre mía, el Cristo que hay aquí montado. Pero por aquí no podemos pasar. Y el mafioso está por ahí, así que hay que ir por el otro lado. Uy. A ver, estoy oyendo mucho barullo, voy a subir un... Es por ahí. Pero bueno, voy a subir un momento aquí porque aquí debe de... Joder, acabo de estar aquí, no vi esto. Aquí seguro que hay de estos. Ciudadano en apuros, ¿ves? Cuidado, es posible que el ciudadano en apuros no sobreviva hasta la próxima noche. A ver cómo está.
Vale, es que ya decía yo. Y son dos. Me cago en la hostia. Igual. Sí, mierda, me equivoqué de botón. Joder. Es demasiado. Es demasiado. Madre mía, hacen un daño a las garras de la hostia. Hacen mucho daño a las garras. A ver. Al menos estamos a salvo aquí, que no saben abrir las puertas. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you. Madre, gracias porque siempre son. Soy el Dr. Reed. ¿A este coño le importa si no estamos en un hospital? Take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Ciudadano rescatado. Ha rescatado a un ciudadano. Volverá a su distrito la noche siguiente. Vale. Aunque también podemos comérnoslo aquí. Y nadie lo va a echar en falta. Solo el compañero. Pero como ya está desaparecido, da igual, ¿no? ¿Sí o qué? Venga, vamos. Vale, por ahí se sale a la calle. Bueno, pues vamos a continuar. Pensé que había algo escondido ahí. No. Bueno, a ver por aquí qué. Sois muy pesados, A este lo jodimos bien. A ver. Uy, para acá. I have this. Es sangre. Thirst for blood. Mejor un poquito por aquí. A coger esto. Y a ver si... nada. A ver si jodo a la rata. A ver, da un montón de sangre las ratas, Uy, creo que tengo la sangre a tope. Madre mía, qué puto asco me está dando andar por aquí. Debe de oler esto. No es mal que estamos muertos y no podemos morir. Aquí va a haber combate, lo sabéis. No me jodas que el mafioso es un vampiro. Bueno. Bestia de las alcaldes. What sort of creature is this? ¿Qué coño es esto? Madre mía, además tiene un montón de vida. Te vas, estúpido. Menos mal que...
Menos mal que esquivamos a todo hostia, que si no... ¡Uy! Déjame... Dices que bien... tener... toda la estamina. Toda la estamina me refiero a tener... a tener mucha. Uy. Menos mal, Uy. Uy, no. Hostia. Está claro que este cuchillo para este no vale, A tomar por el culo. Not a lot to check, Esto es lo único que da. but I should anyway. Uy. Madre mía, Realmente nos costó porque no le habíamos quitado vida. Le quitamos muy poquita vida, Pero, y gracias a tener tanta agilidad, le pegamos ahí una bailada buena, que si no. Cupón de la enfermera Crane. Si estás enfermo y no tienes dinero, seas quien seas, vengas de donde vengas, venga a ver a Dorothy para recibir ayuda. No es ningún engaño, gratis, no hacemos preguntas. Busca la casa de Darius Petrescu, sí, y entrega este cupón. Y eso ya no sé qué pone. Some voucher for a free check-up Era in ella. Whitechapel. What is Nurse Crane up to? Cabrona. I really must find her. La de los chantajes, El cupón, vale. Qué cabrón. Y ya. ¿Y este qué? No nos da nada. Bueno, ha sido experiencia. Y ya. Bueno, ni tan mal, Ahora, aquí ya no deberíamos encontrarnos. Ven para acá. Necesito la sangre. Madre mía, es que jodemos un par de ratas y ya casi nos llenamos el sector. Eso fue por haber mejorado lo de la absorción. Estoy pensando que con estos 1700 seguramente me desbloqueé las garras, para hacer más daño. Porque realmente, si lo pensáis, yo ataco cuerpo a cuerpo. El de distancia no me acaba de convencer. Así, y las garras hacen un montón de daño. Y no hay que mejorarla ni nada. No me refiero, no es como el cuchillo, ¿no? Espera. Sí, por aquí también se puede ir, ¿no? Bueno. Pero aquello que coño era aquello era un hombre lobo, ¿no? Juraría que era un hombre lobo. Qué bien. Si al final, ves, hacerme caso. Es importante tener mucha energía. Aunque le fuimos quitando daño poquito a poquito, apenas nos tocó. Y podríamos pasarlo sin que nos tocara nada. Para que yo forzaba ya al máximo y entonces, claro, nos quedamos sin energía. Yo me pregunto a veces para qué rompo todo esto. Porque no merece la pena. No te dan nada. A ver. O sea, primero lo primero. Si hay uno de estos y puedes afanar, ¿qué haces? Pues primero afanas. Ahora, bocadito que te llevas. Y listo. No ves, a este es con el cuchillo sí, pero joder, a los que tienen mucha vida ya veis que no, Aunque son muchos puntos, para gastar.
que podemos mejorarnos un montón de cositas en vez de las garras. Hospital de Pembroke. Este también lo hay que comer. Este es tonto perdido. Branagh, no te puedo ayudar por ahora. Voy a afanar aquí esta caja. ¿Dónde coño estará la otra? Estoy mirando por aquí afuera. Ah, no está en el hospital. No, no está en el hospital. La cabrona. Está en Whitechapel. Uy. Hostia, el gato ese, creo que fácil. Advertencia sanitaria oficial a los ciudadanos de Londres. Toque de queda, advertencia sanitaria oficial. Las campanas de la iglesia repicarán a las 9 a las 21 horas para dar comienzo al toque de queda. Ningún ciudadano podrá circular por las calles libremente desde esa hora hasta las 5 de la mañana. Hasta nuevos avisos. Se ha implementado un toque de queda a todas las ciudades. Es imperativo llevar una máscara para prevenir la propagación de la infección. Si un miembro de la unidad familiar enferma, comunique inmediato tal. Bueno, nosotros, toque de queda, iremos con cuidado para no meternos en una emboscada, porque ya sabéis que contra uno... ¡Hostia! Nivel 18. Creo que la acabamos de cagar y bien, Joder. Queda claro que necesitamos la... Uy, me quedé sin estamina. Lo bueno es que le estamos quitando sangre con cada golpe. A tomar por el culo. Nota de los Wet Boot Boys. ¿Qué me están diciendo ahí? No me hablar mientras tengo las cosas abiertas. No mal. Y total que no necesito una puta mierda de puntos. A ver. ¿Dónde coño están? Los skulls. Hostia, no voy a salir por aquí. Y al final no lo pude leer. Cago en la puta que los parió. Mira, por ahí hay sangre. Voy a echar un vistazo un momento por aquí. Acaba de curarme. Claro, es que esto puede ser grandísimo. Ah, vale, es lo mismo por ahí. Y por aquí seguramente salga de Whitechapel. Ah, no. Recluta de Priven. Bueno, no me voy a liar. Primero vamos a lo que vamos primero. Uy. A ver. Ah, mira, son... Matón de Priven, resistencia. Pero estos también nos van a atacar. Estos tienen armas. Era lo que nos faltaba ya. Es que tenemos que pasar por aquí. Joder, pues no me apetece ponerme a pelear aquí contra 3 tipos. Me lo imaginaba,
Buah, chaval. ¿Tuviste la vida que tienen? Hostia, no puedo subir. Pero qué mierda es esto. ¡Uy! I'll put an end to you! Oh, shit! Sí, no, tú ahora no te pires que es de no te jodieras, estuviste dando por el culo. Ahora marchaba, ¿oíste? Uy, me puedo entrar por esa ventana. Bueno, aquí, como podéis ver, todo es hostil. Todo hostilidad. Y lo que está claro es que nuestra arma no vale para nada. Ah. Esta puerta abre. Esa puerta se puede abrir. ¿Dónde coño estará la tipa esa? Bueno, vamos a matar a este. ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué está volando? ¿Qué está volando? Uy, me quedé sin eso. A ver, espera, va. ¡Uépale! Está jodiendo el de atrás, ¿eh? Uy. La sangre. Para curarme. Dejar de tirarme cosas, asquerosos cabrones. Leech spoiler! He's dead! Por el culo, cabrones. Seremos un vampiro, pero no estamos preparados, ¿eh? Aquí nos dan cañita, ¿eh? Ya veis que no hacemos nada de daño. Necesitamos las garras, ¿eh? Sí. El problema es que no... Vale, este país te necesita. El problema es que no sé dónde coño... Vale, es por ahí. Pues voy un momento a mirar aquella puerta que ponía que sí que se podía abrir. Esta. Sí, se podía abrir. Ah, igual es un refugio a lo mejor. O no. A ver, unos chelines. Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Porque no tiene planta de arriba tampoco, ni para descansar. No, pues solo entramos para coger unos chelines. Porque no hay nada. Bueno, eso que nos llevamos, ¿no? Y este es que estaban petando aquí. Uy. Coger esto.
Bueno. Hay que tener... Ahí la está hablando. Hay que tener cuidado con la... Con los estes, chaval, que hacen un daño. Y ya no solo el daño. More and more of these blood leeches every night. Aye, but the guards recruit more and more every year. Vale, es allí. Y aquí hay dos. Un 10 y un 11. Y otro allí. Verdugo. Por ahora vamos a evitar. No, pero hay más aquí. Mira. Cabrona esta, ¿visteis? Que bien protegida está. Hay uno cerca, estoy seguro. Nosotros no le vamos a sacar de podrida, cabrón. Esa... Qué bien protegida está, Mira, que... joder. Podré pasar sin que se den cuenta. Vale, me acaba de ver. A ver, idiota, que estoy delante tuya. Solo quiero que se me acerque uno. Ahora. Joder. Estos son imbéciles. Estos son imbéciles. Uy. Me quedé sin... Ahora. Vale. Ya solo nos queda uno. ¡Uy! No le he quitado sangre, Va, venga. Madre mía, pero este... Puta coño, tío. Es que no le da. Mira. Es que no le da. Él, en cambio, a mí me está dando la... Casi me mata, chaval. Déjate de hostias. Y no tengo sangre. No tengo sangre ni vida. Joder. Ya me dio igual. Ya quería matarlo, tío. Es que me estaba jodiendo vivo. Nada, necesitamos las garras sí o sí, tío. O eso... Es que las garras hacen un montón de daño. Eso es lo bueno. Pasa que con toda esta experiencia que tenemos podemos explicarnos bastantes cosillas. Y la puerta está cerrada. Ah, ves, pues me imagino que estas cosas It's locked, all right. serán para ponerte a refugio, así como si te juntan tantos y tal. Me imagino, Pero realmente no. Unas ratas no me importaban, Encontrarme unas ratas. Que le quitamos la hostia de sangre.
Bueno, pues no tenemos para curarnos. Hay que tener en cuenta eso. Whitechapel. Grave. This Hay un nuevo neighborhood is escondite linked disponible. somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Ah, hay un nuevo escondite. Pero no puedo descansar porque si no se me jode la esta. Y como vale. ¿Y dónde coño está el escondite? Ah, otra pelea. Madre mía. Se acaban de matar. Lo acaba de matar. Ah, este es otro. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Bueno, hay que comerlo. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Madre mía, aquí la gente. Vamos a hacerle preguntitas. Que así cuando lo comamos. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Madre mía, no nos dicen nada. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Vale. No nos dices nada, ¿no? Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. It's all a bloody joke to you, isn't it? Stealing drugs from the sick and suffering. A ver. What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Hombre, yo puedo liberarte de esa carga que llevas. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have Al final la gente canta I had a wife, cuidado. a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. ¿Cómo me jodió lo de la enfermera, Bueno, que aún no está... Que aún no está solucionado el tema, ¿no? Whatever the Pero boy tenemos que did, encontrar, I'm pero sure joder, he me está didn't me jode. deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that
I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Bueno. Aquí nada. Aquí nada. A ver, ¿sabes? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Vale. Really? La conozco. And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Coño. Vale. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Bueno. Encuentra a Darius Petruski y habla con él. The wet boots will be proud of me. ¿Tú quién eres? Albert. A ver, Albert. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Nada. Nada. Vale, pues Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole. Es que la que te va a hacer cuando te coma. Not me. Uy, por aquí hay sangre. Ah, son ratas. A ver si puedo joder a las ratas que nos dan un montón de sangre. Mira cómo sube. Esa rata estaba seca, que nos dio muy poca. Está la otra, aquí. Pero bueno, al menos tenemos algo para intentar. De hecho, estoy a tope de vida. Buah. A ver. Vamos a seguir. Si encontramos una puta Benjamin Palmer, desconocido. Migraña. Es que aquí todo el mundo está reventado, tío. Lo que tienes que andar a hacer es andar a curar a la peña. A ver, ¿esta quién es? Good evening, miss. Good evening, Habrá sir. toque de queda, pero aquí la peña está por la calle. Cure for this unknown and deadly epidemic. Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Hostia, esta también vende cosas. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Visto lo visto, yo no voy a dar abasto creando medicinas para la peña, ¿sabes? Si quiero tener todo esto bien. Esto nada. Esto nada. A ver si la veo. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. A ver qué vende. I'd like to see what kind of medicine you're selling. La verdad es que no la encontramos ni pa' Dios, macho. ¿Esto qué es? Elixir 35. Frasco de vidrio.
codeína. La putada es que no sé lo que me hace falta para... The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. ¿Qué nivel As long es? as you have the money. Nivel 3. No sé qué me hace falta para crear los de los cansancios y tal. Effectiveness has been proven by many. A ver quién está hablando aquí. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Estás de coña. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Oh, investiga las acciones, sentidos. A ver. Aquí había una ventana. Investiga. Ya. Pero no puedo hacer nada. Esto está cerrado, creo. Ah, va por allá. Ahí la está. Puta. ¿Qué engaño nos tenía? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. ¿Qué periodista? Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Si os dais cuenta que todo el mundo oculta cosas, esto es una locura, ¿eh? Joder. Esto está cerrado. I must talk to that journalist. No quiero hablar con el periodista. They must know about Darius. Venga ya. Nearby the church they just mentioned. Tío, que eres un puto vampiro. Uy, tiene cara de malo ese. A mí. Mientras no me ataquen. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? Mucha gente, para comer, It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. ¿Qué está haciendo? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Hostia, estuvo rápido, una contestación me dio el cabrón. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Te están hablando como si te fueras a cojonar, ¿sabes? En plan, tío, que te puedo comer, ¿sabes? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. ¿Y quién eres? Goodbye, Mr. Peterson. A ver este. ¿Qué
está aquí frotando los cristales. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Oh, bueno. ¿Cómo nos quiere vender algo? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Bueno. Nada, a ver si la conoce. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse. Esa zorra es enfermera, man. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. Espérate que va a ser vampiro también, ella va a ser la why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Madre mía. La tipa es una pieza de mucho cuidado, por lo que se ve. Encuentra a Clayton en la... A ver porque anda a extorsionar a la gente. You again? What do you want this time? Es que te voy a reventar por pringao. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Bueno. Goodbye, Mr. Peterson. A ver, ¿dónde...? Bueno, aquí hay una puerta. Vamos a afanar la casa. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Invítame a entrar. Así es como funciona lo de los vampiros. Invítame a entrar, esto me encanta. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Mola. Even my dreams are soaked with gloom. Encuentra a Clayton. Bueno, primero vamos a afanarle la casa al pobre chaval.
Is there only pain and suffering? Esto de afanar es la hostia, Estamos afanando la casa sin problemas. A ver qué hay en la parte de arriba. Joder, qué casa más grande. Un chimenea, esto es una casa de la hostia, no parece una casa de gente pobre. It's locked, all right. Cerrado. Carta de rechazo de empleo. Estimado señor Peterson, es mi deber informarte de la imposibilidad de aceptar su solicitud para un puesto de trabajo en el astillero. Le agradecemos, no obstante, el tiempo dedicado a explicarnos la dificultad de su situación, con su hijo enfermo y desgraciada pérdida de su adorable esposa. Pero también es mi deber informarle acerca de la política de nuestra compañía, que explícitamente rechaza el empleo a antiguos criminales o convictos. Sus desafortunados vínculos con los infames Westwood Boys han llegado hasta nuestros oídos. Vivimos tiempos difíciles, señor, y en Finching Harper siempre intentamos recompensar primero a los candidatos que superan la pequeña encuesta por brindar nuestros futuros empleados. Le compadezco profundamente y espero Dios le acompañe a usted y a su familia. Por ser un ex criminal no le dieron trabajo. No quiero leer más. Cazadores de vampiros profesionales. Hostia, que hay propaganda de este para apuntarte. Si alguna vez sospecháis de que alguien sea un vampiro, no intentéis matarlo por vuestros propios medios. No tendréis la más mínima posibilidad. En su lugar, intentad poneros en contacto conmigo o informad a un cazador de vampiros profesional. Estos hombres y mujeres no son demasiado comunes, pero saben lo que hay que hacer contra estas diabólicas criaturas. Parece incluso que algunos de ellos colaboran bajo el nombre de la Guardia de Priven, una organización paramilitar dedicada a la erradicación de los vampiros en Londres. Son vuestros amigos, no estéis solos, la solución está ahí. Seáis inteligentes, difundir la palabra. Clarence Crossley. Hostia puta, que se sabe luego que hay vampiros por ahí. Abiertamente, digo. Bueno, vamos a hablar con este, a ver qué nos dice. Que ya te hemos robado, chaval. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? A ver. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day. De que estará enfermo el chaval. I'm just tired of being sick all the time. Como yo. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Joder. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Ya. Tienes un lugar al que llamar hogar, tu situación puede ir a mejor, tu padre hizo todo lo que... You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. ¿Por qué os marcháis? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Joder, pobre chaval. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Has hablado con el señor Lewis, no responsable de los actos. Realmente no eres responsable de los actos de tu padre. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone.
I guess my father frightens him too much. Joder, pobre chaval. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Bah. Chaval tiene una vida de mierda, lo que está claro. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Bueno. Y nada más. Goodbye, young man. Take care of yourself. Chantaje. Encuentra a los habitantes de Whitechapel. Encuentra a Richard Nethercott y encuentra a Clayton Dare. Cago en la hostia. Encuentra a Clayton en la zona. Pues que esto es la hostia. Puede llevarnos aquí la vida. ¿Sabes? Oh. Aquí hay un montón de sangre. Ven para acá. Y allí hay una mano. No escapes, cabrona. Que necesito sangre. Mira, ahí hay una mano. Venga. Una más, ahí está. This is despicable. Ahí estamos. Joder, qué bien. Esto fue de casualidad, ¿eh? So you only hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Uy. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Te va a costar la cara, chaval. Madre mía. Give me patience. Va a haber paliza aquí, ¿eh? Va a haber palizote. Ahí está el refugio. Coño. Pero bueno, a ver. Voy a... Ay, no. I cannot enter. La puerta está cerrada. Hostia. No parecía tan alto. A ver, aquí. Mira el rastro. Espera que vamos para un combate, seguro. Hay pantalla de carga, combate. Está claro, ¿no? Claro, clarinete. Madre mía, el Cristo que hay aquí montado, Pero cuando vieron a pasear el... Es que está lleno de cadáveres. A ver si había algo mejor ahí. Pero esto qué coño es. Bueno, yo voy afanando. Menudo Cristo hay aquí montado. Otro cuerpo. Joder, pero esta casa está llena de cadáveres. ¿Quién coño vive aquí? Ah, es el refugio. Es el refugio. Joder, está lleno de cadáveres. La cuestión es ¿esto es el refugio de quién? Porque alguien metió todo. Vale, ahora salimos por ahí. La cama no, que si no se nos pasa la noche y pasa. Hay dos puertas. Bueno, primero de todo, vamos a la mesa. Mejorar cuchillo. Vamos a mejorar el cuchillo que nos hace falta.
Ah, ya no puedo mejorar más. Solo de aquí, de la absorción de sangre. Ah, espera, es que o puedo tenerlo para que haga daño o para que consiga sangre. Las dos cosas está claro que no, porque no veis. Si lo pongo aquí y tal, pero si lo pongo me baja. Y no puedo mejorar más porque me hace falta un machete usado para mejorarlo a nivel 3. Y el bisturí. Ah, el bisturí sí. No, tampoco puedo mejorar a nivel 3. Joder, pues para eso no compraba nada. Y la estaca tampoco. Al final no puedo mejorar nada. Esperar un momento, chavales, que me quedé sin pilas en el mando. Anda carajo. Dame un segundo que voy a ver. Cambiar de pilas. Qué casualidad también, ¿eh? Bueno, ya estamos. Me había quedado sin pilas. ¿Qué estaba diciendo? Eso me fue la pinza. Ah, que tampoco puedo mejorar la estaca porque me faltan cosas. Pues vaya puta mierda. A ver qué puedo fabricar aquí. Tratamiento para agotamiento. Tres, 4, 5, vale. Para la anemia, para la tal, para el resfriado, bronquitis, neumonía y para cefalea. Resfriado, anemia, sepsis. No, de esos creo que no me encontré con ninguno, ¿no? Nada. Voy a hacer. Estos sí que me hacen falta, así que voy a fabricar todo lo que pueda. Ya está. Vale. Puedo, a ver si... No. Vale. Pues va, vamos haciendo... ¿Y esto? Suele ser... Bueno, está bien. Vamos haciendo aquí lo que podamos fabricar y listo. Vaya mierda lo de la tal. Voy a abrir esta puerta. Bueno, lo bueno es... Mierda, tiene que ir por la otra. A ver si ahora me dejan entrar, da igual. Lo bueno es eso, que ya tenemos un montón para quitarlo del agotamiento y compensar la cagada que me pasó antes, que fue una putada, la verdad, ¿eh? Grave partida. Y ahora tengo que investigar por aquí. Bueno, el refugio lo tenemos desbloqueado, lo cual está bien. A ver este bricao. You again? What do you want this time? A tu hijo te lo pones todo tonto, por eso es que no se va a defender, pero yo igual te crujo a hostias. Why is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own Ala. blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? I mean no harm to your family. But if you want my advice, this is no place to raise a child. No matter where we live, Harry will always be sick and frail. At least here, I'm respected. And no one will ever dare touch him.
Harry no le gusta vivir en Whitechapel. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make. Madre mía, es su alegría y su orgullo y... Uf. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Bueno, hombre, no se enfade. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Vale. Goodbye, Mr. Peterson. A ver. Que no damos abasto, eh. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Ya somos coleguitas. Suffering in this world. A ver. Si se le podemos So, decir. may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? No. Y sí. Aquí. You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No. Never. My father can be brutal and rude. Violent even. Trastea las sillas en vez de pegarme. On my head. What is going on between you two then? It's his job. If you can call it a job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis, is just not right. Vale. Goodbye, young man. Take care of yourself. Joder, es que si en el juego te paras a hablar con todo el mundo es que no has avanzado ni de coña, es que es la hostia. A ver. Tengo que seguir buscando por esta zona, porque el tipo tiene que... ¿Esta quién es? Estaba aquí escondido. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? Me quiere hacer I'm cochinadas. not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Joder. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. No enchufas nada al ojo, ¿o qué? ¿Y esta qué le pasa? Agotamiento. No es que no quiero gastar mis agotamientos. Sinceramente. Aunque esta nos puede dar mucha experiencia. Eso Considering a tener en your cuenta. line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Do you need any assistance? Le voy a dar una It medicina. depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Vale. Ahora ya nos deja hablar un poquito más. Con Are ella. you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story.
The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. No la juzgo, mujer, no la juzgo. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Tiene... Bueno, ahora ya está bien, ¿no? Recuperada. Mira ya, 2300. Pero es nivel 4, Joder, es que al final no podemos comernos a nadie. Nosotros, con la tontería. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. Si es de Rumanía es un vampiro. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Y ya está, no lo puedo hacer más Goodbye, por ahora. Take care of yourself as best you can. Vale. Desconocido, un cura. Ahí hay otro. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. Madre mía, vamos a acabar nunca de hablar con este, con lo que se enrolla. I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Sí, sobre la verdad oculta es verdad. Venga, le escucho. Well, Cuente, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Ah, mira, podemos mover la cámara. Let me tell La you verdad that the que so-called Spanish parecemos Drácula, Pero vamos súper elegantes. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. ¿En qué está pensando? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Madre mía. ¿Cómo estoy perdido? A ver, ¿cómo pretende limpiar la ciudad? Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Va a quemar todo. Pero ¿dónde ponemos? Vivimos en el siglo de la ciencia nuestra única espera. ¿Pero dónde ponemos los límites? Voy a decir. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. Quiere quemar a la gente. This is God's will. You're mad. Oh, yo entiendo eso. And dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Joder, y más gente va a morir si los quemas, cabrón. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am.
But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Vale, esto ya le di otra vez. Ahora que nos cuente la otra historia. But the answers I seek are based on facts, igual nos falta otra pista. Superstition. Vale. Y have you any friends? ¿Algún familiar? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. ¿Dónde lo envío? Lo envío a predicar. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. El cura se saca una puta regadera, yo creo, ¿eh? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Nueva investigación. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. No le gustan las enfermeras. ¿Por qué odia a la enfermera Crane? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Tipa tiene de todo. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. A ver, eso nada. Por aquí nada. I have had enough for tonight. Goodbye. Joder, nos pegó una taladrada. ¿Y este quién es? Estoy deseando acabar ya con esta zona para poder... Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Ahora, un amigo más. Joder, lo que tal hay aquí. A ver. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. A ver, no le da miedo salir de noche. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Mi racionalismo se ha visto trascado últimamente. ¿Existe una explicación racional? Existe una explicación That racional. science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Vale, ¿qué está haciendo aquí tras la puesta de sol? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. El público está interesado. Arriesga su vida para revelar la verdad. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Vale. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Vale. Y ahora no hay trabajo para los inmigrantes. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand.
We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Vale. Preguntas personales. Nada por ahora. Y ahora... I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? La enfermera está involucrada en... Una enfermera es confidencial. Importa la sanidad pública. Ah, eso voy a contar, venga. Carajo, una enfermera. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Nunca sale. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Vale. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Joder, ahora tenemos que encontrar al poeta este de los cojones. Encuentra a Richard tal, encuentra el buzón y la carta. Joder, cada vez se nos va acumulando el chollo, si os dais cuenta. Agotamiento, espera que me cayó bien el periodista. Espere, que le voy a dar un... Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Venga, toma. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Y nada más. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. 2600, aquí la peña te puede dar un montón de... Puro nivel 5. Vamos a continuar. Lo damos terminado. Vale, ahí se puede subir. ¡Épale! Yo no llegaré a entender para qué te subes a estos sitios. ¿Sabes lo que os quiero decir? Porque no hay nada... Luego no hay nada para coger. Ni para saltar a otro lado. No sé. A ver qué... Hostia, exacto. Que mola, ¿no? La verdad que es algo que mola. Pero no sé. Otra, una plata. Encuentra el buzón. Un pequeño ramo con un cupón para una revisión médica gratuita oculto entre las flores. Ah. Vale. Coño. Carta de Darius Petrescu. Mis queridos hijos, siento mucho no haberos escrito en los últimos meses. La situación en Londres es complicada. Soy consciente de que puede parecer egoísta y absurdo cuando vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia. A pesar de mi avanzada edad, intento estar al pie de cañón. Por eso os escribo hoy. No volveré a Rumanía, así que es probable que no nos volvamos a ver antes de que muera. No estéis tristes, hijos míos. Ya sois mayores y ahora tenéis vuestros propios hijos. Ya conocéis los sacrificios que a veces debemos hacer para que este mundo sea un lugar mejor. Y este es el sacrificio que yo debo hacer para volver a sentirme útil. Os deseo una larga y próspera vida. Dadle un beso a los pequeños de mi parte y recordad a vuestro padre que os quiere. Siempre vuestro padre, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Vale. Vente pa' aquí, Camila. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Uy, no quiero hablar. I know what you're thinking. A
tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. No habla. Ah, que es muda. Molaba, ¿eh? I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Ah, es muda. Hostia. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Pues mola esta conversación, ¿eh? Very well. Goodbye then. Te da un montón de puntos de experiencia, ¿eh? Voy a ir jodiendo todos los que me vaya encontrando. Otra plata. Esta no me dejó. Papelero. Ah, igual es por allá. A ver. Sí, es por ahí de arriba. Está cerrado. A ver si por aquí puedo entrar. Ah, está dentro de la iglesia. Claro, era detrás de la iglesia. A ver. Anda, coño. Tampoco se puede entrar por aquí. Luego por donde hostia se entra. ¿Esa quién es? La prostituta. A ver si es por aquí. Si es por aquí o si me deja ir por aquí. No, por aquí no me deja ir. A ver. Nada, por aquí nada. Y por... Ahí está. Igual es por el otro lado. Porque por aquí a mí no me deja entrar. Mira cómo sigue poniendo cosas. Y aquí se puede salir. Pero igual salimos de Whitechapel. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Camino antiguo de Whitechapel. Oh. ¿Sabéis qué significa eso, no? Que aquí va a haber esto. Exactamente, además. Eso es lo que iba a haber. Nivel 14. Me cago en la hostia. Easy does. Stop! Away with you! Estás de puta coña. Reverendo Kane. Me cago en la puta. Que es tiene un reverendo y todo. Este va a ser jodido de matar el reverendo, Hostia. A ver. Estúpido. No, 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 no. Espera, espera, espera. Vale. Déjame curarme. No puedo curarme más. Back, demon! Back! A ver, ¿por qué me dejas curarme más? Si tengo sangre. Uy. ¡Hostia! Vete a tomar. This man sin vida, stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Joder, pa'l cura. Daba caña el cabrón, Es que
No tenemos nivel para andar por aquí. A ver. Y ahora... Y que déjate de hostias, que igual ni siquiera es por aquí. Porque por lo que estoy viendo... Esto ya no es la parte... Digo, de la iglesia. Por la parte antigua no, por la parte de atrás de la iglesia. Así que... Nos estamos alejando. Cuarentena. Joder, y por aquí están los... Nivel 16. Esos nos van a joder aquí la asistencia. Y total que aquí... Un desconocido. Nada, no vamos a... No vamos a... Vamos a ir para atrás porque nos estamos alejando de lo que tenemos que hacer. Y eso tampoco tiene mucho sentido, ¿sabes lo que os quiero decir? Vamos a estar ahí en combate. Y total que ni siquiera tenemos que estar aquí. Así que, vamos a ir para atrás otra vez y a ver si tenemos otra manera de entrar a la iglesia. Hola, muda. Este Cristina. Por allí había otra. Pero estaba cerrada también. Ah, está abierta. Joder, ¿ves? Qué vuelta más tonta. Qué vuelta más tonta. Es que estaba claro que por allí no era. Ahí lo está. Nivel 10. Uy. Nos acumula el chollo aquí. Vale. Uy. Estás de coña. Vale. Vale. Mierda. Ahora te voy a quitar la sangre. Uy. Mierda. Vale. Y vale. Este último se nos puso complicadillo, el cabrón. Y aquí, por aquí había un cadáver que me pareció verlo. Aquí está. Será el poeta ese, se lo han cargado. No. A ver. Eso nada. Quédate en casa, gripe, papá, papá. Desconocido. Ah, aquí está el cementerio. Es este. A ver, chaval. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Un poeta chalao. ¿Qué está haciendo aquí de noche? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Paseo plácido va a ser de noche. Está lleno de... Está un montón de enfermedades. Hay vampiros, hay
delincuencia a tope y este dice... No le tiene miedo a la epidemia, está claro que no, si anda por ahí de paseo. Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. A ver. ¿Qué opinas sobre la situación del Londres? What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. No veo más que una espantosa enfermedad. Es una perspectiva peculiar. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Es un tonto estar por aquí. ¿Quién le ayudará? ¿Quién lo ayudará si está en peligro? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Cabrón, eh? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Vale. Y... Oh. Inspiración busca en Whitechapel. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Podría ponerme un ejemplo. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Madre mía, cómo está. Está como el carallo este. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? La florista muda es parte de un complot. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. No le pica la curiosidad. Esto es de un romántico sin remedio. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Y no le pica la curiosidad. Curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Vale. Para atrás. Subir. Aquí esto ya está. Esto ya está. Y ahora estoy buscando la enfermera Dorothy. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Sobre Dorothy, ¿creen? Sobre Darius
Darius. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Vale. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane La Grulla de Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Este que está resfriado. Pues para resfriado no tengo nada. ¿O sí? Ah, sí, tengo para resfriado. A ver, creo que ya le hice todas las preguntas que puedo. Sí. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. Está la lluvia por ahí paseando. Normal que esté resfriado. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Bueno. Pues otro que ayudamos. I'll leave you alone, sir. Con Dios. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. A ver si ahora ya podemos entrar. Quiero acabar esta misión de una vez, sinceramente. Se me está haciendo larguísimo. Es que hay tanta gente con la que hablar que no das abasto. Cadáveres por ahí, nadie le llama la atención, pero bueno. Vaya que vamos. Da un montón de experiencia, mira este, 3550 y aún faltan cosas. Este, 3000, este creo que ya sabemos todo. Esta aún no. A ver si es esta. Allá que vamos. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Tengamos una charla de hombro. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. En serio. Y ya está, así de easy. Cago en la hostia. Mira que no he sido trabajo ni nada. Bronquitis. Para bronquitis sí que no tengo nada. Bueno, como siempre, vamos a intentar afanarle la casa. No jodas, no quiero leer más. Me cago en la madre que lo parió. La ancestral figura de los bricolacas. ¿Qué nombres ponen, cabrones? Bueno. A ver. De entre mis muchos viajes, creo que el que más me sorprendió fue el recorrido por las islas mediterráneas, en especial la isla de Santorini, en busca de pistas de presencia de vampiros en esas tierras bañadas por el sol. Propio Heródoto hace referencia a la isla de su cuarto libro, y estoy personalmente convencido de que aún son muchos más los misterios por resolver en esta parte del mundo. Quién sabe que, incluso hoy en día, la isla de Santorini sigue siendo considerada por algunos como el lugar más infestado de vampiros del mundo, mucho más que los Cárpatos, y que sus habitantes son considerados como especialistas de la caza de vampiros, o de bricolacas, joder qué nombre, como ellos los llaman. De acuerdo con los mitos locales, un bricolaca, es una persona fallecida que no se descompone y que puede presentar una tez natural siempre que se alimente de sangre fresca. No puede entrar en ninguna casa sin llamar o tener respuesta. El ajo los ahuyenta. No se desintegra bajo el sol, pero su piel se oscurece. Pueden transformarse en lobo y en otros animales. ¡Hostia!
Lo que más me llamó la atención es que al mismo nombre existe unas pequeñas variaciones desde el mar Mediterráneo hasta los Balcanes. Los griegos los llaman bricolacas, los búlgaros y los macedonios los conocen como barcolac o barcolac, mientras que los serbios los llaman bukozlac. Así es que bukozlac es muy parecido al bulkoz, que ya conocemos, hermanos míos. Tan solo con escribir ahora esas palabras me entran escalofríos. Personalmente estoy convencido de que aquí nos enfrentamos con alguna especie protovampiro. Puede que se trate de algún tipo de eslabón entre los vampiros modernos y las criaturas de los les precedieron. Si Dios me concede un tiempo suficiente, espero poder regresar algún día a ese Santorini para entrar en un edificio que esté de figura ancestral y olvidada, bebiendo de la fuente del saber, de Asher Telltale, primado de Saint Paul. Así que también te puedes convertir en lobo, que era lo que peleamos en las cloacas, me imagino. Anda. It's locked. Y nada más, ¿no? Bueno. A ver qué If you podemos... want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. A ver. Su vida empieza a... So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Hábleme de Camelia. Tell me everything you know about Camelia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camelia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her She safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camelia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. ¿Quién es Who en is she, realidad? really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camelia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Es un escritor de mierda, entonces. Háblame de Camelia. Tell me everything you know about Camelia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor. Otra vez. But Otra I'm vez. almost Ya debería estar convinced quitada esa Camelia pregunta. is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Para atrás, preguntas. ¿Le queda algún familiar? Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. También nos abandonó. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Bueno, a ver, ¿cómo conoció a la enfermera Crane? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Y háblame de su pasado político. I know you fought for your country when it was occupied, Darius.
Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Joder. ¿Este qué le pasaba? Ah, bronquitis. Yo pues no tengo bronquitis. Esto ya está. Esto ya está. Goodbye, ahora, Mr. Petrescu. A ver si es de esta. Que joder. La hostia, esta misión, la verdad que se nos está haciendo larga de cojones. Más desconocidos por ahí. A ver. Hostia, que está abierto. Voy a afanar. A tomar por el culo. Afanamiento, afanamiento, afanamiento. Ahí, la limpieza rápida. Afanamiento. A tomar. Todo lo que podamos llevar, nos lo llevamos. Y a tomar por el culo. Estamos dejando seco. Carta a la enfermera Crane, Londres, 31 de octubre. Querida Dorothea, cuando leas esta carta yo ya estaré en el barco que nos llevará a Anton y a mí de vuelta a Brasov, Inglaterra. No era para nosotros. Inglaterra no era para nosotros. Y reconozco que anhelo volver a ver las gloriosas colinas de Transilvania. Tan pronto como estemos allí, te prometo que encenderé una vela en la iglesia negra y rezaré porque sobrevivas a esta horrible epidemia. Sé que no apruebas esta decisión y que consideras que serás mucho más útil aquí para nuestros camaradas exiliados en el Este, pero Anton necesita regresar a nuestra amada patria para ver el tan ansiado brote de la revolución. Es mi esposo y debo permanecer junto a él. Sé que tuvimos nuestras peleas y discusiones, sé que te habría gustado tenerme a tu lado para ayudarte con tu clínica, pero ahora que me marcho de Inglaterra, ten por seguro que si te pasara algo, si te vieras inmersa en un grave problema o peligro, regresaría de inmediato a Londres, con o sin Anton. Por favor, piensa en mí lo mismo que pensaría yo en ti. Afectuosamente, tu hermana, Teodora. Bueno. Aquí suena como si hubiera un vampiro. Igual aquí arriba hay. Se está convirtiendo en vampiro el tipo. Necesito ayuda. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Es un Vampyr. Algo más que saber. Y las sales de quinina. Algo más que deba saber. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? Debo llevar a cabo tenemos algún anestésico. Debo llevar a cabo una traqueotomía. Tenemos algún anestésico. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, doctor. None at all. Joder. A pelo que vamos. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. A He's tope ahí, breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. No me cuestione. A ver, ¿qué sugiere? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor.
Tenemos una cara chunguísima nosotros, a mí no me He's jodas. still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you alright, Doctor? I can't see. No jodas. Lucha. Tenemos colmillos. Tengo que suturar la arteria. Yo me encargo. Tengo que suturar la arteria. I must first suture the artery. Tenemos una fuerza de voluntad de la hostia, Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Si se muere me lo como. Masaje cardíaco ahora. Epinefrina. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Hombre. Que yo soy un médico, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, te jodí. Venga, que me muera aquí. Murió. Hala, pues hemos perdido un paciente. Bueno, fue que no lo cogimos We've a lost él y a the ella. pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Hala. Espera, que al final iba a ser culpa I nuestra. doubt you're here to test my bedside manners. ¿No te jodieras? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? No puede. He venido a acabar con su extorsión. Es ilegal. The risks you've taken for your friends in Whitechapel are criminal, and you can pay dearly for them. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Porque el personaje... El fin justifica los medios. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. A ver, ¿por qué confío en el doctor? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. ¿Por qué persigue a Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Ignore lo que he visto, pero dimitirá. Cautivar, se olvidará todo lo ocurrido. Sentenciar. Cautivar. Cautivar. Listen very carefully, Dorothy.
You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Mola. Le hemos borrado la mente como buen vampiro. Nivel de cautivar. Nuevas víctimas disponibles. Hostia, que ya tenemos nivel 2. Venga, vámonos a todo, hostia. Acá donde... Uy. Quizás de puta coña. Me cago. Entramos aquí pegando tiros y al carajo. Uy, me estás dando, capullo. Cago en tu puta madre con la pistolita de los cojones. Cago en tu puta madre. Déjame curarme. ¿Será posible con esta gente? Reventaron la puerta aquí. Ay, me traen por la calle de la amargura, te lo juro. No hacen más que tocarnos las pelotas. Me cago en la puta. Yo no tengo ganas de pelear contra todos estos, tío, de verdad. La putada es que... Y decir, creo que puedo escapar. ¡Uy! No. Vale. Let's pin him down. Cago en puta. Pay for this. Vale. Curar un momento. Y a ver si... ¡Uy! ¡Oh! Que me quedé sin energía. A tomar por el culo. Y me curo. Joder. Estos cabrones, Bueno. Vámonos aquí. Ay. Ahora que vamos a encontrar aquí un montón de ellos, ¿no? No quiero acabar ya la misión, de verdad, Estoy hasta las pelotillas. Esta misión se está haciendo muy larga, Ya visteis. Por ahora ya llevamos 2 horas y media de vídeo, pero es que no quería cortar por la mitad porque prefiero hacerla del tirón, aunque se quede un vídeo bastante largo, es mejor así. Al menos veis todo, ¿sabes? No os lo corto. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Joder, qué susto me dio, me cago en su...
Mierda. Me quedé pillado. Joder. Déjate de hostias que voy a morir. ¿Dónde me puedo mover? Estoy jodido. Estoy súper jodido. No tengo por dónde escapar, ¿no? No. Estoy súper jodido, ¿eh? Pero no, aquí no había un sitio donde ponerse... No me puedo subir ahí. ¿Qué os dije yo? Yo no sé para qué se pueden subir estos sitios y luego no puedo hacer nada. No, pues no lo encuentro. No tengo vida. No tengo vida y no puedo hacer nada. Esto es una putada. Vale. Mierda. Vale. Ah, mierda. Que tenía... Tío, es que no para. No para de venir peña. Cabrón. Crush the leech, boys! Die, vermin! Oh. Burn it, boys! Bueno, joder. Die, vermin! A ver.
Buah. Déjame que me recupere un poco. Vale. Nos queda uno. Cabrón. A tomar por el culo. Me cago en la hostia, pero... ¡Uy! ¿Pero esto qué coño es? Una emboscada que nos hicieron a... Mira dónde está ahora, mierdas. Una emboscada que nos hicieron aquí los cabrones estos, joder. Madre mía. Vale. Vamos a informar. Never ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and lost. A ver, ¿dónde está eso? Bueno, al menos hemos pasado la... Hemos hecho la misión. Ah, está escondida. Cabronaza, Mira cómo se alimentaba. Nosotros pasando hambre. Tócate los cojones. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. La comisión de cultos es eso. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Al fin y al cabo somos vampiros. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. 50 chelines. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Solo 50... Bah. Sobre mí, voy a preguntarle. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Usted es un Ekon también. Un Ekon es un vampiro. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Hostia, somos más que un vampiro normal entonces. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. ¿Y la voz de mi cabeza? I've been hearing a voice talking in my head.
Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Porque esto podría ofender a alguien. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Así que somos la hostia. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. ¿Cómo nacen los vampiros? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Vale. Y ahora, sobre mi señora. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our... hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Conoce la hermandad. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Hostia. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. ¿Cuántos años tiene? I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. 27, If you sí. must know, I'm 27. 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. ¿Qué es un escal? What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Vale. Y sobre Londres. Joder. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. La gripe española ha provocado todo esto. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time.
There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. ¿A qué le tienen miedo? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Vale. ¿Cuántos vampiros hay en Are there London? many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. ¿Quién me atacó? Serán cordiales. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. Mira que hacemos preguntas, es la hostia, ¿eh? But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. He conocido a varios cazadores de vampiros. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Antaño glorioso. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Bueno, creo que ya está. I bid you farewell. For now, my lady. ¿Qué de cosas nos dijo, la I verdad? must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. La verdad que nos dijo un montón de cosas. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Creo que puedo entrar por ahora. Espera. Voy a ver. Mira, agotamiento. Vale, a este ya le vamos a dar. Good evening, Nurse Brennan. Por una vez está arriba ya guardo partida. Do you require medical assistance, nurse? Mira cómo nos mira de rojo. As soon as I can get some sleep. Algo oculta. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Mira cómo nos mira de rojo, Vale. Una curada. Agotamiento. Está la repugnante esa. Ese nada. Agotamiento. Mierda, ese está afuera. A ver esta. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Joder, la tipa a tope contra el Goodbye, hospital, Mrs. Goswick. Vale. Y ahora... Uy, uy. Y ahora me queda... Creo que solo me queda... Creo que solo me queda... ¿Dónde coño está? El otro. Estará por este lado. ¿Dónde coño está? Aquí. Joder, que lo acabamos de ver. Venga. Good evening, Dr. Reed.
Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Hala. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease, and that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Bueno, Goodbye, creo que ya... Mr. Chidana. Creo que con este ya tengo a todos... A todos los de agotamiento hecho. A compensar la cagada de haber grabado 2 veces. Ahora vamos a analizar esto un momento. Ahí estamos. Regenera 300 puntos de salud al instante y 150 puntos de salud. Vale. Nos vinieron que te cagas antes. Energía no. 60 puntos de sangre. A ver. Este pack. Esto para la bronquitis. Voy a intentar fabricar todo lo que pueda. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Sí, pero eso el próximo día. Ahora vamos a ver qué nos ponemos. Porque no tengo ni puta idea, ¿eh? Las garras seguramente sí. Porque hacen eso. Cuestan bastante. Pero hacen un montón de daño. Son 1000, con la tontería. Que se dice pronto. Las siguientes, ¿cuánto valen? 2000. Ah, nos baja el coste y sube el daño. De 25 baja a 20. Es bastante. Aunque son 2000 puntos, es que es una locura. Y ahora ya aquí ya puedes elegir desgarrón, 5 de aturdimiento y 345 o 280 y 2. Ah, o podemos tener sangre. Luego ya podemos ir desbloqueando todo, pero ya veis, 3000, 3000, pide un montón. Vale. Caldero de sangre. Nada, mira, lo que vamos a hacer es vida. Necesitamos subirnos la vida. 600 de vida. Y 1000. Vale. Ahora la energía. Ya nos piden 1000. Y luego tengo. Aumenta tu PC de sangre. Aumenta la absorción de sangre. Usar mordedor en combate. Vale. Conseguimos más sangre. Y esta. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. A ver. Hace 300, pero son 600. 600. 600. ¿Y esto? A ver. Puedo ponerme una de estas. Aumenta la absorción de sangre. Más sangre le quitamos al morder. Que está que te cagas, la verdad. Y nos quedan 500. Y con esos 500... Con esos 500... De aquí ya no puedo más, ¿no? Pues esto. Llevar un poquito más de sangre. Vale. Ay, coño, la autofagia. Joder, nunca me acuerdo. Hostia, 1300, pero... No se sube 50 y se cura más rápido, ¿no? Ah, no, se cura igual. Joder, es que son tantas cosas que al final ya viste, teníamos 4000 y pico puntos de experiencia y aún así apenas llegaron para hacer cosas. Confirmar. Ahí, a guardar partida. La noche siguiente, a ver qué tal fue el hospital. No me jodas.
Desaparición en Whitechapel. Las noticias por misteriosas desapariciones aumentan en las últimas semanas. Hemos llegado al punto en que los testigos hacen una cola para relatar sus testimonios de las autoridades, aunque este fenómeno parece ser un problema a nivel nacional. Las declaraciones de las últimas 24 horas se concentran en una única zona del país, Whitechapel, Londres. Eso es, una vez más, el aborrecido barrio del East End debe de hacer frente a innumerables problemas sin ningún tipo de ayuda. Pero a pesar de los intereses manifestados por las autoridades, numerosas familias del distrito han acudido a la comisaría más cercana a denunciar la desaparición inexplicable de algún familiar o de algún vecino. ¿Qué les ha ocurrido a todas las personas desaparecidas? ¿Dónde están? La única conexión entre ellos parece ser su decadente estado de salud y la necesidad de tratamiento urgente. Hasta hace poco solo algunos conocían la existencia de un lugar en el que podían recibir ayuda, un dispensario clandestino dirigido por un grupo no identificado de buenos samaritanos. El lugar parece haber cerrado las puertas y nadie ha vuelto a tener noticias de las instalaciones. ¿Se habrá marchado de los desaparecidos a un lugar más recóndito? ¿Habrá sido trasladado discretamente hasta algún servicio más oficial? Algún día la Comisión de Salud del Consejo del Condado de Londres podrá dar respeto a esta nueva incógnita. Joder, cerró porque tuvo que cerrar. Qué carajo. Crítico, no me jodas. Darius Petrescu. Ah, pero esto es... no es el hospital, hombre. ¿Y esto qué es? Evento importante. Ah, esto ya está. Vale. Ah, esto es Whitechapel. Bueno, ya estaba jodido aquello, yo no tengo una... Capítulo 3. Historia familiar. Y causas y efectos. Vale. Bueno. Pues... por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, chicos. Realmente fue un capítulo largo, 3 horas. Sí, reconozco que es largo, pero joder, ya veis, hemos hecho el capítulo entero y hemos hecho todo, ¿sabes? Lo que había que hacer. He hablado con todo el mundo que me he encontrado o he podido. Y yo creo que es mejor así que no os lo vaya cortando en varios capítulos, ¿sabes? Aunque queda largo, no creo que todos los capítulos sean tan largos. Pero yo lo prefiero así, que os quede... quien le apetezca verlo, va a ver todo entero como es la historia, sin perderse casi nada, por no decir nada, ¿sabes? Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.